Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'll be very brief. My contribution is very brief, but I just want to stand to say that I support the amendment, Mr. Speaker, to delete the words, "that sentence shall be for a period not exceeding 3 years," and substitute it with the words, "the court may impose a sentence it deems appropriate." And Mr. Speaker, before I move any further, I want to, like the other members who stood before me, extend my deepest condolences to the families of the young ladies, and I trust that the police will move expeditiously to investigate and bring those involved in this treacherous act to justice. I have no doubt in the ability of the men and women of the Royal St. Lucia Police Force. But Mr. Speaker, they have some matters, some situations. I think I've stood on here before and I've said that these matters transcends political divides, and these matters have consequences for us as a whole, as a body, and there are matters that require collaboration from the government and from the opposition. But yet still we continue to see an environment where we allow the politics to permeate and to pop its head when we deal with matters of such sensitivity. And I say that because when I sat here, the member who was to my furthest right, could have heard him shouting 75, 78, Mr. Speaker, like as if to say there's some sort of rejoicing or it's a competition about under whose watch there was less crime or there was more crime. And I ask whether this is a conversation that we should even entertain. I think any government of the day, regardless of color, has a responsibility to ensure that the safety and security of all the citizens are met. And one should not profit on opportunity, especially in matters of such sensitivity, to gain any sort of political mileage, but we see it continue to happen. Mr. Speaker, I would be the first to put up my hand to tell you that I believe most of the young men and young women in St. Lucia are brilliant, are good, are law-abiding citizens. Most of them, majority of these individuals come from good households. They come from households where parents try their best to assist them. However, we cannot run away from the fact that there are a few young men and young women who, when you do your own assessment, you would realize that they are very well informed, they are very well aware of the activities that they engage in. And about a month and a half ago, I attended a meeting, a justice summit in Barbados, and something that was shared across the room was realize there's an emerging trend in young individuals, young men and women engaging in serious criminal activities. And one of the reasons, and we realize that even recruitment, Mr. Speaker, that there has been a deliberate attempt on the parts of gang leaders and other individuals to recruit these young men and women, knowing full well that if these men and women were to engage in criminality, or for instance, any kind of criminality, most times the maximum penalty that he or she can face is 3 years. And the court had no jurisdiction in light of this. They had no discretion, Mr. Speaker. And as a government, and the member for Castries Southeast alluded to it, our intention is, in as much as we can, ensure that we rehabilitate and we create an environment where
rehabilitation is at the heart and the forefront. We ensure that prevention is at the heart and the forefront. And that we only incarcerate if we have no other choice. And you would have heard the member from Castries South is speak about the Juvenile Delinquent Center and the investment on the part of this government to create a center for juveniles. And then to complement that, we have a plethora of social activities and programs. The Our Boys Matter program. On the equity, you have the after-school program. You have several programs. And recently, we had 2 very good programs which unfortunately came to a halt with the change of government in the United States. We had the Community Reintegration Program, a program that allowed for young individuals, specifically targeting young individuals and providing them, those who have been incarcerated, and providing them with the type of psychosocial support that they need for proper reintegration into society, giving them the career guidance and counseling, and providing them with job opportunities, and also the violent interrupter program. And unfortunately, this program came to an abrupt halt, but the Prime Minister has said that we will see how, as a government, what can we do to carry on with these programs, understanding the importance. And all of these programs are geared to giving individuals an opportunity so that he or she may not be incarcerated. And in the instances where incarceration is a must, is to ensure that these individuals are given the necessary support. Even at the prisons, we realize there is a dearth in terms of clinical psychologists. And I know that we'll be making, up to yesterday we had a conversation, and in the new budget we'll be making a concerted effort to bring in the psychologists, the numbers in terms of clinical psychologists to the prisons, to ensure that our people can get the type of support, and that rehabilitation cannot just be something that is said, but something that we can actually realize. The whole idea is to be able to give individuals a real opportunity to be able to rehabilitate and then to reintegrate them into society. So I understand the reasoning and the rationale behind the amendment today, and I think that it is necessary. But I will say that our first priority as a government is to ensure that we follow, we signed on to the UN Convention for Rights of a Child, and to ensure that first and foremost we give children an opportunity, we give young people an opportunity to be properly rehabilitated, and incarceration only when we are left with no choice. So we do not want to send the wrong signal, but I think it is also important to send a message that it cannot be a situation whereby individuals are being recruited because they believe that there is a loophole in the system whereby individuals can escape. So, having said that, I will just say a few words in Creole, Mr. Speaker, so that some of my people from Micoud North and the rest of St. Lucia can understand what my position is as it relates to the proposed amendments today. Nous avons une situation où nous avons une jeunesse pas de, comme je dis, la majorité des jeunes dans cette liste, c'est bon monde, la majorité c'est jeunes petits boys, c'est jeunes petits filles, c'est bon maman, yo lever caille pour yo ni maman yo avec papa yo, pour aider yo, pour bailler aussi poids yo besoin pour aller faire la vie. Mais nous avons une situation où nous avons des gens, des mamans, des jeunesses qui croient que la pani loi ba yo et puis yo vle faire ça yo vle faire et puis personne pas ça faire rien. À présent constitution y à présent c'est yon pour sur c'est en jeunesse et quoi ba l'âge 18 et ou tuer monde ou voler ou faire n'importe crime. Manière loi y à présent. Yo ça vaut l'argent pour plus de temps, c'est pour 3 l'année. Et puis même si tu as monde et puis nous une situation ici à Rodia pour l'année plusieurs mamans plusieurs jeunesses qui a fait crime et puis because of l'âge yo ça fait et puis c'est pour voir yo un juge ça condamné yo pour 3 l'année pour plus et puis ça nous a fait Rodia c'est pour nous changer ça pour changer loi pour tirer 3 l'année et puis pour bailler juge là pour voir pour dire that
ça fait 5 l'année, 1 l'année, 3 l'année, so nous ka bay juge là pour voir pour ça ni c'est la grâce pour sentence de manière qui appropriate. So c'est nous avons une situation où un juge qui est présent, il a dit dans position, qu'il a dit que il s'avoue que plus passer 3 ans ici, en l'idée, il croit que le monde est supposé aller pour plus passer 3 ans. Et puis, because of loi ça, nous avons une situation où les gens qui sont involvés dans gang, les gens qui sont involvés dans la criminalité, ils ont pris chance là, because ils connaissent la loi ça là. Ils ont pris jeunesse et puis ils ont encouragé jeunesse pour faire bagaille parce que ils savent que jeunesse ça a rien protecté par la législation ça là. So, avec ça pas en situation de cette ici, ça c'est une situation nous avons vision à prison. Tout partout, Barbade, Dominique, chaque plus jeunesse, monde qui plus jeune nous avons attrapé koyo de sécurité bagaille ça là et puis situation c'est un koyo pas aller là pour plus passer 3 années. Mais comme on dit plus bonheur gouvernement ça là, plan gouvernement ça là c'est pas pour ouvrir moun l'argent pour 10 années 20 années. Nous a fait chaque bagaille pour bailler mon opportunité pour pas joindre koyo dans ces situations ça. Nous a là chaque programme that nous a mis en place pour lui that nous bailler mon bonne opportunité pour choisir la vie qui bon. Et puis tout le monde a un choix. Mais là, il y a des gens qui ont levé, puis les ont levé bon à terre, ils ont quoi tout ça, prend un fusil et puis juste fusil ou un monde. Et vous passez à dire que si un monde juste waiting là bon à terre, qui juste décidé pour prendre un fusil à un fusil ou un monde, il s'est juste passé comme ça. So, nous avons mis chaque bagaille à place, nous voulons encourager les jeunesses pour partir la vie crime ça là. Là, dans chaque bagaille gouvernement, nous sommes dans une situation où ils ont acheté les gens pour travailler. Plus bas nous jamais ouais monde qui pas travailler c'est nécessaire ba gouvernement ça là nous dans situation que là dans chaque bagaille ba jeunesse mais si vous faire choix sous indépendant assez pour faire choix pour la vie ça choisi nous ni pour comprendre pour toute bagaille vous faire là n'a plus pour payer so nous mettez bagaille avec pour that monde passage square tout ça juste fait jeunesse passage square tout ça juste fait other bagaille l'année our boys matter program nous mettons en place after school programme et puis SSDF pour la programme ça a garder pour maman qui vulnérable et puis pour aider yo ba aussi pour la besoin pour yo ça fait right choix et puis si yo d'accord pour faire aller l'autre chemin then l'année pour mener en place et ça a envoyé un signal pour dire that nous comprenons that oui nous mettre ces programmes là à de place, mais nous aussi nous pour mettre bagaille pour voir un signal et un message pour savoir nous passons juste point jeunesse et mener avec encourager pour faire crime et puis je voulais toucher dernier bail là je voulais dire c'est je voulais toucher les bagailles là that même parlement pour vieux force sud te parler about là nous venons ici et puis nous prenons une décision ça c'est parce c'est nous c'est mon qui aller de la constituency et là nous aller c'est mon qui venir yo ka complain yo ka do mais qui ça zo ka faire et là nous venir ici c'est because nous prenons collective décision pour nous faire à d'un bagaille nous voulons ouais à d'un bagaille changer mais nous pas ni responsabilité pour appliquer pour coordonner moun là ni moun qui nous responsabilité ça là and when we take that decision to make amendments to certain pieces of legislation, then the onus lies on those who have the discretion to apply the law. But the message should be one that is loud and clear in terms of what the general sentiment of this government and this administration is. So with that, Mr. Speaker, I want to thank you and I want to say that I support the amendment to the Child Justice Act. Thank you very much.